2017. augusztus 2-án, körülbelül délután 5 óra 15 perckor a 21 éves Savannah Gold elhagyta szülei otthonát, és az utolsó információk szerint autójával egészen floridai Jacksonville-ben található San Jose Boulevardra hajtott, ahol 5 óra 30 perckor kellett volna felszolgálóként műszakba állni a Bonefish Grill étteremben. Viszont ezen a délutánon Savannah nem jelent meg a munkahelyén. Mivel ez egy csendes, kisforgalmú szerda délutáni nap volt az étteremben, és Savannah távolléte sem okozott különösebb fennakadást, a műszakvezető úgy döntött, hogy egyszerűen kihúzza Savannah-t aznapra a beosztásról, és nem tulajdonít további figyelmet a dolognak. A dolog csak este 6:30 körül kezdett gyanússá válni, amikor is egy meglepő dolog történt, az édesapa üzenetet kapott Savannah mobilszámáról. Majd kevesebb, mint 1 perc múlva Savannah bátyja is kapott egy üzenetet a lány mobiljáról. Ugyan mindkét üzenet Savannah mobil számáról érkezett, ennek ellenére a családja azonnal sejtette, hogy itt valami nagyon nincs rendben, hiszen alig egy órája indult csak el otthonról, és láthatólag vidám, jó hangulatban hagyta el a házat. Most pedig hirtelen azt állítja, hogy világgá megy egy teljesen ismeretlen férfival, ráadásul úgy, hogy egyetlen váltásruhán kívül semmit sem vitt magával. Ezen felül a szöveges üzenetek tele voltak helyesírási hibákkal, és szokatlanul más szóhasználattal íródtak, mint ahogy azt általában Savannah-tól megszokhatták. A mobilját hiába próbálták hívni, mert az üzenetek érkezése után már nem volt elérhető. Így a szülei rögtön a munkahelyét hívták, ahol közölték velük, hogy nem tudnak róla semmit, mert aznap nem jelent meg a munkahelyén. Ez volt az a pont, ahol a család értesítette a rendőrséget és bejelentette Savannah eltűnését. Ekkor már 2 órája nem érkezett hír a fiatal lányról. Majd nem sokkal később Savannah autóját nyitott állapotban találták magára hagyva a Bonefish Grill parkolójában, benne érintetlenül az értékeivel és igazolványaival, egyedül a mobiltelefonja volt az, ami hiányzott. A nyomozók ezután megvizsgálták a térfigyelő kamerák felvételeit, és amit a felvételeken találtak, azt később perdöntő bizonyítékká vált a bíróságon. A felvételek nagy részét soha nem hozták nyilvánosságra, habár a történtek részletes leírása publikálásra került. Amit biztosan lehet tudni az, hogy Savannah pontosan 5 óra 31 perckor parkolt le az autójával a Bonefish Grill parkolójában, majd kiszállt, és egy közelben parkoló másik autóhoz sétált, akinek a sofőrjével 14 percen keresztül beszélgetett a vezető oldali ablakon keresztül. Majd 5 óra 45 perckor beszállt az ismeretlen gépjármű hátsó ülésére, és 10 másodperc múlva az autó heves, ütemtelen rázkódásokba kezdett, pontosan úgy, mintha küzdenének benne. A hátsó ajtó 3 alkalommal is nyitásra lendült, de ezt mindannyiszor erőteljesen határozott ajtócsapás követte. Láthatóan valaki menekülni próbált a gépjárműből, de sajnos sikertelenül. A küzdelem körülbelül 40-45 másodpercig tartott, miután a gépjármű rázkódása hirtelen megszűnt. Ezután egy férfi alak vált láthatóvá, amint kiszállt az autóból, és egyenesen Savannah gépjárműve felé vette az irányt, ami körülbelül 6-7 méterrel távolabb parkolt. A felvétel meglehetősen elmosódott volt, így ez alapján nem lehetett azonosítani a férfi személyét. A nyomozók kizárólag azt tudták megállapítani a felvételek alapján, hogy a férfinak rövid barna haja van, átlagos felépítésű és körülbelül 180 cm magas. A felvételen látható azonosítatlan személy kinyitotta Savannah autóját és benyúlt egy ismeretlen tárgyért, ami feltételezhetően a lány mobiltelefonja volt. Ezután fogta magát, előhúzott egy kést és kiszúrta Savannah autójának az első kerekét, majd elindult visszafelé a saját gépjárművéhez, amibe beszállt és elhajtott a helyszínről este 6 óra 4 perckor. Savannah-t senki sem látta kiszállni többé az autóból. Ez egy kulcsfontosságú bizonyítéknak számított, és a nyomozóknak teljes erőfeszítéssel azon kellett dolgozniuk, hogy kiderítsék a felvételen szereplő férfi személyazonosságát, és mindezt nagyon gyorsan. Emellett a nyomozóknak nagy körültekintéssel kellett eljárniuk, szem előtt tartva azt, hogy a potenciális gyanúsítottak nehogy tudomást szerezzenek a rendőrség birtokában lévő felvételekről. Ezzel megakadályozva azt, hogy a gyanúsított olyan alibit fabrikáljon magának, amivel használhatatlanná tenné a rendőrségi felvételeket,
és jelentősen hátráltatná a nyomozók munkáját a kihallgatások során. Az ezt követő 2 napban a nyomozók sorra kihallgatták a Bonefish Grill étterem teljes személyzetét, de mély interjúk helyett csak 3 alapkérdést tettek fel mindenkinek. Mikor látta utoljára Savannát? Tudja, hogy jelenleg hol van? Van a birtokában bármilyen információ, amivel segítheti a nyomozást? 48 órán belül a nyomozók azonosítottak 3 potenciális gyanúsítottat, akiknek az adatait átfuttatták a nyilvántartáson. Az első gyanúsítottról kiderült, hogy nincsen jogosítványa. A második gyanúsítottról kiderült, hogy egy élénkpiros, 2001-es évjáratú Jeep Cherokee terepjáró van a tulajdonában. A harmadik gyanúsított esetében viszont kiderült, hogy a nevére egy ezüst színű 2012-es évjáratú Chevrolet Malibu volt regisztrálva, ami egy az egyben megegyezett a felvételeken szereplő gépjárművel. A gyanúsított neve Rodarte volt, a 28 éves férfi egy időben menedzser és főszakács pozíciót is betöltött a Bonefish Grill étteremben. Véletlen egybeesés ugyan, de ő volt a legelső személy, akit a nyomozók megkérdeztek Savannah eltűnésével kapcsolatban. A nyomozók kérdéseire azt állította, hogy már körülbelül 3 hete nem látta Savannát, és nincs tudomása a jelenlegi hollétéről. Azt is csak a kollégák elmondása alapján lehetett megtudni, hogy a cég szabályzatának ellenére Lee és Savannah már körülbelül 8 hónapja intim kapcsolatot folytatott kisebb-nagyobb megszakításokkal. Az elmondások alapján Lee nagy népszerűségnek örvendett, gyors léptekkel haladt felfelé a professzionális ranglétrán, a munkatársai karizmatikusnak és sármosnak tartották, és hasonlóan kiemelkedő sikereket ért el a női nem körében is. Lee összességében egy sikeres, ambiciózus fiatalembernek mondható, aki ebben az esetben főgyanúsítottjá vált egy emberrablási ügynek. A Jacksonville Sheriff iroda nagy körültekintéssel és apró tervezéssel határozta meg a következő lépését. A favor, I'm gonna have you take that apron and look at it, just to kind of get it right. I'll say it right here. You can go have a seat for me real quick. I'll be right back, okay? Yes, sir. You need a water or anything? I'll take some water. Water? Okay, yep, give me 1 second. Would it be possible to use the restroom? Yeah, give me 1 second. Let me get my partner real quick and we'll Yes, walk sir. you over there, okay? No problem. Yep, no problem. A nyomozó ugyan azt mondta, hogy egy perc múlva visszajön, ehelyett közel 1,5 órára hagyta magára Lee-t a saját gondolatai társaságában. Próbáljuk csak meg elképzelni, hogy hogyan éreznék magunkat Lee helyében akkor, hogyha valóban bűnösök vagyunk abban, ami Savannával történt. És főleg akkor, ha az, ami történt, különösen kegyetlen és gyomorforgató. Lee ebben a pillanatban épp csak le lett tartóztatva egy közlekedési kihágás miatt, ráadásul pár nappal ezelőtt egy eltűnt személy ügyében lett kihallgatva. Millió dolog cikázhat át ilyenkor a fejében, hogy vajon mi fog történni ezek után. Minden egyes másodperc elteltével egyre erősebb szorongás kezd el uralkodni rajta, habár a bizonytalanság és optimizmus még mindig adhat okot egy kis reményre. Egy olyan reményre, ami pillanatokon belül darabokra hullik. Az ajtónyitás hangja egy pillanatnyi és reményteli megkönnyebbülést okozhat a cikázó gondolatok hullámvasútján, ám mindezt egy újabb sokkoló fordulat követi, amikor is az ajtón belép detektív Reeves, aki ugyanaz a nyomozó, aki pár nappal ezelőtt Savannah eltűnésével kapcsolatban tett fel kérdéseket a Bonefish Grill alkalmazottjainak. Hey man, how you doing? Good, good. You remember me from the other day, Detective Reeves? Okay. Ez lehetett az a pillanat, amikor Lee realizálta, hogy sokkal nagyobb slamasztikában van, mint ahogy azt eddig remélte. A kezdeti optimizmus, ami az egyedül töltött 1,5 óra alatt még egy kis reményt adhatott, nyomtalanul tovasszállt. Egy ellentétes érzelem kezd el hatalmasodni rajta, ami pedig nem más, mint a félelem. This is my partner, Detective Staley.
She was interviewing some of the other folks, waiters and other staff people the other day, so she didn't get a chance to come in at the time. I wanted to talk to you, or actually we wanted to. You want some more water? Please. Actually, would it be all right to use the restroom one more time before we start Come off? on, you bet. I'll walk you out there. I wanted to talk to you about Savannah. So I just had a couple of things that came up that I wanted to ask you about specifically that didn't seem to line up. So I wanted to Yes, sir. come down and talk to you. Okay? Yeah. All right. So let's get just a couple. Just make sure I've got your basic information. It's Lee. Have you drank any alcohol today? Any drugs today? I took an Adderall that my buddy gave me. Okay. Because I was there so late last night. I Yeah, came yeah. in and was super tired. Like, here, take this. Okay. Adderall. Yeah. And do you normally take that? Nah, it was. I've taken one a long time ago. Like, Okay. I wouldn't say high school. A little bit after high school, but it's been years. Okay. Yeah. Right. So, Savannah, you said that you knew her and you guys had, you knew her from work. I mean, just kind of fill me in with that. How long have you known her? A nyomozó egy nyitott kérdéssel indít, aminek az a célja, hogy a gyanúsított teljesen szabadon a saját szavaival úgy válaszolhasson a kérdésre, ahogyan ő szeretné. Nagy általánosságban, ha valakinek semmi rejtegetni valója nincs, az gyakran csak egy rövid, tömör választ ad az ilyen típusú kérdésekre. Például amennyiben Lee-nek semmi félnivalója nincs és őszinte, akkor erre a kérdésre egy sor egyszerű választ is adhatna. Például azt, hogy a munkahelyről ismerem, vagy körülbelül 2 éve ismerem, vagy néha-néha randizgattunk. Ezzel szemben, ha valaki tényleg rejteget valamit és fél a válasz következményeitől, az gyakran belebonyolódik terjedelmes, apró részletekbe menő történetekbe. Ennek általában az egyszerű oka az, hogy az illető próbálja a lehető legjobb színben feltüntetni magát. Képzeljünk csak el például egy állásinterjút, ahol megkérnek, hogy meséljünk magunkról. Ilyenkor az emberben egy olyan késztetés alakul ki, hogy a legnagyobb részletességgel a legjobb színben akarja feltüntetni magát, hogy lehengerelje a potenciális munkaadót. Ez a pszichológiai feltevés hasonlóan működik rendőrségi kihallgatáskor is, persze egy korán sem olyan kellemes környezetben, mint egy jobinterjú esetén. A bűnös alany számára itt az interjúztató, azaz a nyomozó általában egy közvetlen fenyegetést jelent. Ezt a fenyegetést a gyanúsított azzal igyekszik csillapítani, hogy megpróbál folyamatosan jó benyomást kelteni a nyomozóban. Egy őszinte, ártatlan ember esetén ezek a fajta félelmek nincsenek jelen, fenyegetés helyett inkább kényelmetlenséggel asszociál a kihallgatást lefolytató nyomozóra. Like I said, I've known her obviously since she started working there. I would say probably about 8 months ago or so, we started hanging out outside of work. And at the time I had a girlfriend. But we kind of connected, me and Savannah. So we hung out a little bit here and there. Got pretty close. We come from, I guess, somewhat similar backgrounds, I guess you should say. Okay. She didn't have it the best growing up, neither did I. So we kind of connected, hung out for a little while. I'd probably say a period of 2-3 months. Okay. And then she started using drugs a lot. Okay. Now, I used them with her, not the same drugs that she used all the time, but I did her a couple times, and then she started to get heavy into them. And oh, gotcha. Okay. So I kind of just tried to take a step back and, put things off. And after that, me and my ex started kind of chit-chatting again. Okay. And who's that? What's her name? Her name's Chelsea. Okay. All right. So we kind of started chit-chatting again. Never really 100% because obviously, she was still kind of upset about me hanging out with Savannah and stuff like that. And then probably a month or so ago, I
I saw Savannah at work, and she looked healthy again. You know, she gained a little bit of weight, and just, you know, friendly talk at work, you know, telling her, you know, hope everything's been good. And she told me, you know, that I guess she did a lot of drugs and ended up in the hospital. She ended up missing, like, I want to say a couple of days, 3 or 4 days from work. Oh, okay. So obviously, you know, me being pretty close to her, I was concerned and everything. But after she came back, you know, she looked good. And she ended up telling me that, I guess, you know, over those 4 days, she detoxed pretty well. And she kind of caught a, you know, new sense into why she shouldn't do drugs so much. Okay. And like I said, she looked good. You know, she started looking healthy. So we kind of were talking, you know, here and there. We hung out a couple times. She came over to the house, and, you know, we just kicked back, drink a couple beers, watch movies, stuff like that. Okay. And then as we hung out, you know, after a couple of times, she brought drugs over. And I told her, I was like, you know, you're doing really good. You can't, you know, you shouldn't be doing it again. You're finally gaining weight. Because when we were together the first time, she was, you know, she got really petite and just didn't look well, which is kind of why I took a step back. Plus, my father used a lot of drugs growing up, and my mother used a lot of drugs growing up. Okay. And it was just kind of a hard thing to see, you know, every time that we hung out. Okay. Like I said, we did, you know, we took like some pain pills here and there on occasion, but then she started like bringing heroin over and stuff like that. And that's, you know, my mom was addicted to methamphetamines when she was, when I was younger. So those hard drugs just kind of scare me a little bit. So that's why I took a step back the first time. Okay. And then I felt like she was better, you know, as we hung out recently. And she brought drugs over to my house the last time that we hung out. Okay. And we text a couple times, and I ended up telling her, I was like, hey, you know, for one, I'm dealing with a lot of personal stuff myself right now as it is. You know, I'm a little depressed. But I think we're moving too fast. I think we should, you know, stop talking. Okay. And she said, I understand, it's completely fine, no problem, you know. She said, I'll delete your number, I'll never text you again. Okay. And I said the same. I was like, you know, I'm sorry, I didn't mean to, you know, try to jump back into things. I think we moved too fast. And I said I wouldn't text her either, just to, you know, kind of split mutual ways. Mutual. Right, yeah. No worries, okay. And that was the last time that we text. Okay. When was that? Yeah. When was that? It was probably 2 or 3 weeks ago. Okay. Sometime in July. Right. Yeah, and I think that's one of the things you said was that was the last time that you had contact with her. Yes. As far as, I don't want to put words in your mouth, so I mean you correct me. That was the last time that I texted her. Yeah, text or a phone call or messenger or anything like that. 2 to 3 weeks ago. Yeah. Okay. And then the last time, when was the last time you saw her? This is what I was a bit. I didn't tell you the truth when we talked up on Fish. Lee még nem tudja, hogy milyen bizonyíték van a rendőrség kezében, csak annyit sejt, hogy a nyomozók tudnak valamit. Ezért nincs más választása, csak az, hogy elismer egy-két dolgot, és ezzel módosít az alibiének a részletein. Ez lehetővé teszi a nyomozók számára, hogy egy lépéssel közelebb kerüljenek a teljes beismeréshez. De mielőtt felfednék a kezükben lévő bizonyítékot, a nyomozók egy olyan kulcsfontosságú pillanatra várnak, amikor is a leghatékonyabban használhatják a birtokukban lévő információt. Okay. Last time I saw her was Wednesday afternoon. Okay. I heard that she has been basically telling a lot of people at work that we hooked up a bunch, like a couple of days before that. And that she was going to like tell about the whole situation, you know, try to get me fired. And why would that get you fired? I'm a manager and she's an employee. So okay, so you guys aren't supposed to fraternize? Yeah. Okay, I got you. And she just told people, I guess, that she was out with that work at the restaurant that we were having sex. Okay. And, you know, hooking up and stuff like that, and that I was her boyfriend and this and that.
So I was a little upset. Obviously, you know, I care about my job. Sure. How long have you been there now? It'll be 5 years in December. Okay. Yeah. Right. So I was a little upset. So I met her in the parking lot at Bonefish. When was this? Wednesday afternoon. Okay. Well, do you know what time or about? It was about 5:30. Okay. When you say you met her, was she meeting you too, or? I didn't. Yeah, I didn't call her. Okay. I just drove up there to see if maybe she was working. I was Okay. gonna, you know, talk to her. And Did you as I know was, she was working that night? I did. You did not. I did. Oh, you did. Yeah, Okay, I'm yeah, sorry. yeah. Okay, you knew she was working that night. Yeah. Okay. So I drove up there, and I was hoping to get a chance to talk to her. Okay. I pulled in the parking lot. She pulled in a little bit after me. I parked, and I said, "Hey, can I talk to you for a second?" And she said, "Yeah, what's up?" And I was like, "I heard you've been saying some things about me and you continuing to hang out, and you know that we're boyfriend and girlfriend." And she asked me, she said, "Can I come sit in the car? Because I just did some heroin and I'm a little paranoid." A heroin a legritkább esetben okozhat csak paranoiát. Köztudott, hogy a heroin jellemzően extrém módon megnyugtat, és használója gyakran megfeledkezik a külvilágról. Persze páran ezt vitathatják azzal, hogy a heroin igenis okozhat paranoiát bizonyos személyiségtípusoknál, de ebben az esetben erre meglehetősen kicsi az esély. Tekintettel arra a tényre, hogy Savannah pár perccel azelőtt még gépkocsit vezetett, és éppen azon volt, hogy munkába álljon. Ha ez más nem is, de annyit mindenképpen bizonyít, hogy nagy valószínűséggel Savannah nem volt egy paranoiás személyiség, amennyiben egyáltalán fogyasztott aznap heroint. Okay. I said, "Why are you doing that? You know, you're doing really well. You shouldn't have been doing that." Okay. And so she came inside the car, and I explained to her the situation. I told her that servers at Bonefish were coming to me and telling me that you're telling people when you're out that we're still having sex and we're boyfriend and girlfriend. And I said, I would appreciate, you know, I need you to stop because for one, it's jeopardizing my job. We agreed to, you know, stop talking mutually and just move on and, you know, be cordial or whatever. But it was nothing more than that. And she said, "I'm going to do what I want. You can believe what you want. I didn't tell anybody anything." And I told her, I said, "The girl that you were out with told Chelsea that we were still having sex and that you were just at my house like yesterday and hanging out." I said, "Now, can you leave me alone? Like, I'm serious. I don't want to talk to you." And she said, "Fuck you. Why'd you do that?" And I said, and she continued to say that she's going to do whatever she wants, you know, and she'll say what she wants, no matter what. Lee gyakorlatilag igyekezett minden tőle telhetőt megtenni ahhoz, hogy elrejtse a lehető legtöbb ráutaló nyomot, és közben kínosan vigyázott arra, hogy nehogy véletlenül olyat mondjon, ami önmagára nézve terhelő lehet. Megfordulhatott a fejében az, hogy talán valami szemtanú láthatta őt együtt Savannahval vitatkozni. És ebből kiindulva gondolta, hogy ha ezt a részletet beismeri, akkor azzal meggyőzheti a nyomozókat a szava hihetőségéről. Ezzel ellentétben, mint már azt tudjuk, a nyomozók birtokában lévő bizonyíték alapján Savannah soha többé nem hagyta el Lee autóját. Ebből kifolyólag Lee éppen készül belesétálni a saját csapdájába egy második hazugsággal. És pontosan ez az, amire a nyomozók vártak. And I knew in my mind it was because she was high. Yeah. So what did you say? But I got Obviously, you got to get pissed. Yeah, I got aggravated. I mean, I would too. Yeah, I got frustrated. Yeah. And I said, you know, well, next time it'll be worse. It'll be your windows. Okay. And she said, "Fuck you. You know, I'll do what I want." And she got out. And it looked like she was either texting or calling somebody. Okay. Because as she started walking towards there's an entrance to the plaza. Okay. Yeah, that's closer towards 295? Yeah. Okay. I wouldn't say she was walking along the edge of the plaza, but she was walking maybe towards this way. And I would say an older model Ford pickup, green, Okay. drove past me and around
and she got in. Okay. Ezzel a gyanúsított végleg megfosztotta magát a lehető legjobb védekezési stratégiától, miszerint állíthatta volna azt, hogy együtt elhajtottak, majd valahol Savannah kiszállt, és azóta nem tud róla semmit. Amennyiben a gyanúsítottnak tudomása lett volna a térfigyelőkamera felvételeiről, akkor kétségkívül ez lett volna az általa kommunikált narratíva is. De ez a magyarázat a továbbiakban nem volt lehetséges, hiszen az ő általa fabrikált sztori szerint Savannah kiszállt, és egy ismeretlen zöld pickup truckba ült be ezután. Miután a hivatalos vallomását a jogai és a figyelmeztetések ismertetése és azokkal való egyetértésben tette, így bármilyen későbbi változtatása az alibivel kapcsolatban teljesen hiteltelen lenne és megkérdőjelezné a gyanúsított szavahihetőségét a bíróságon. I was in the car. You were in the car, but she got out. Yeah. And now you were in the front seat. Yes. So she gets out of the back seat and begins walking in the direction of, not necessarily paralleling San Jose, but she's walking towards 295 or down towards that entrance area. Yeah. And then she's got her phone, and you said you thought she was calling somebody. Jogosan tehetnénk fel a kérdést, hogy akkor a nyomozó vajon miért vesz részt ebben a játékban és tesz fel további részletekbe menő kérdéseket. Az igazság az, hogy a nyomozó itt már csak úgy tesz, mintha még mindig információkat gyűjtene, valójában itt már bármilyen további részlet számára irreleváns. A nyomozók egyetlen célja, hogy bizalmat keltsenek a gyanúsítottban, amennyire csak lehet, és ezzel meggyőzzék arról, hogy hisznek neki, ezáltal nincs is miért aggódnia. Minél tovább hagyják a gyanúsítottat elmélyülni az általa kreált sztoriban, annál felszabadultabbá és gyanútlanabbá válik, és egyre jobban elhiszi, hogy sikerült túljárni a nyomozók eszén. Ezzel egy felszabadult, megkönnyebbülés érzése tölti el, aminek eredményeként teljesen védtelenné és ezáltal sebezhetővé válik egy esetleges, hirtelen konfrontáció ellen, ami egy jól ismert kihallgatási stratégia a nyomozók körében. Ebben az esetben ez a stratégia azt a célt szolgálta, hogy a nyomozó a legváratlanabb pillanatban konfrontálhassa a gyanúsítottat, amikor is az a legsebezhetőbb és a legkevésbé számítana rá. She had it in her hand and looked like, I couldn't tell if she was texting or not or anything. But she had her phone out. Yeah, she had her phone out and was looking at it, and then it looked like she was going to put it up to her ear, and then the green truck came around. Okay. And how long do you think it was between the time that she got out and started using her phone till that green truck pulled up? Maybe 5 minutes. Okay. So wow, so if she called somebody, they got there in 5 minutes to pick her up? A következő másfél percben hasonló jelentéktelen kérdések következtek, amelyek hatására a gyanúsított már jól észrevehetően egyre felszabadultabbá válik. They drove back around, kind of looped around a little bit. Which way did they drive? So she would say like here, the green truck comes here, and then kind of just loops around. And it looked, I guess they exited that way, and at that point, I left. They exited going which way? Down San Towards Claire Lane. I guess to leave the. So they come out on the back side of center. this bank, like this way. Yeah. Towards Claire and San Jose. Yeah. And then you pull out. Which way do you go? I go around and then go out the same way. Same way. Yeah. Okay. And where do you go from there? From there, I go home. You just go straight home from So there. tell me your route on the way home that you went. 295 all the way to Beach Boulevard to Grove Park, and then Grove Park. How long does that usually take you? Depending on traffic, obviously. I think it usually takes me about 25 minutes or so. Okay. What happened to your neck? Egy meglehetősen hirtelen, nagyon éles váltás figyelhető meg a nyomozó részéről. Ennek eredményeként a gyanúsítotton a jelen felszabadultságérzés helyett újra a fenyegetettség és a félelem kezd el uralkodni. Tapasztalatok szerint két érzelmi állapot közti szélsőségesen hirtelen ugrás teljesen összezavarhatja a gyanúsítottakat és megnehezíti a kritikus gondolkodásuk képességét. Más szavakkal, így jóval nehezebb az adott szituációban hirtelen egy újabb, hihető hazugsággal előállni, valamint egyidejűleg az ehhez kapcsolódó érzelmeket is hitelesen előadni. That was self-inflicted, actually. Zavarba esett, hosszú lélegzetvétel után a gyanúsított nagyjából 3 másodpercig hezitált, mire sikerült megválaszolni a feltett kérdést. Ugyanakkor, mivel állítása szerint önmagát sebezte meg szándékosan,
Ez éppen ugyanúgy okot adhat neki az izgalomra és a bizonytalan sóhajtozásra. Az öncsonkítás egy meglehetősen érzékeny témának minősül, mert ez sokaknak kínos, másoknak meg egyenesen szégyenbe vallani. A nyomozó rögtön felismeri a sebezhetőséget, és tovább támad. Why? I just have been having kind of a hard time. You're not? I couldn't. Az első megjegyzése a nyomozónőnek, amiben érzékelteti a gyanúsítottal azt a tényt, hogy a nyak egy meglehetősen szokatlan választás ahhoz, hogy valaki sebet ejtsen magán. Tulajdonképpen jelzi felé, hogy nem hisz neki, de vigyázva, hogy nehogy túlzott nyomást gyakoroljon rá még ekkor. Azt inkább későbbre tartogatja, amikor majd nagyobb jelentőséggel bíró kérdést kell tisztázni. Yeah, I did. And What did you use? a knife. When did you do that? Sometime in July. You did that in July and it's still Yeah. bloody? Well, I kind of peeled the scab here and there at work, hitting it on stuff like that. I peeled it last night working. Ezeket a nyilvánvalóan friss sérüléseket vélhetően Savannah okozhatta pár nappal ezelőtt, mi alatt az életéért küzdött, és nem pedig a régi hegek lekapargatásának az eredménye. And it was coming off a little bit today, so I peeled that a little bit. All right, let me see. But this and this was the same night. This one was just a lot worse Yeah. than this one was. Okay. And that was in July? Yeah. Okay. So you just called her and told her? No, we spoke first via text. Okay. So you text her from your phone Yes. that you slashed her tire or punctured her Yes. tire or anything like that. So that's on your phone? Yes. Okay, so that text message is on your phone? No. Why not? Well, I mean, I took a picture of the tire first, Mm-hmm. and sent it to her. Send it to Chelsea. Chelsea, Okay. yes. All right. So that can verify that. Yeah. Okay. So where's that? That's on your phone now? No. Okay. Why isn't it on your I phone? deleted it once, Thursday came around and the police came up and everything like that. And, they said Savannah was missing because I freaked out. I was like, holy crap. Yeah. I mean, that sounds like Which is, crazy. Which is, So you. obviously me sending a picture of one of the things that they pointed out on Yeah. the news kind of scared me. Sure. So- Absolutely. When she's in the car, what does she say to you about what her plans are? So she's scheduled to work that night. Mhm. So she's going to work? She didn't talk about, I assumed she was going to work. Mm-hmm. She was in her uniform. But she didn't say, when she got out the car, she didn't say anything after she got out of the car. A nyomozók tovább táplálják a gyanúsított önbizalmát azzal, hogy hagyják, hogy újra visszatérjen az ismeretlen zöldautós narratívához, de ezúttal megengedik, hogy beszámoljon a legapróbb részletekről is. Ez megint csak arra szolgál, hogy egy hamis biztonságérzetet keltsenek benne, amit majd a legközelebbi kínálkozó lehetőségnél ellene fordíthatnak. She got out of the car. And she gets in that truck. Let's be honest, we won't even call her she. Savannah. Okay. Savannah, again, with this picture, if we're using it in the same place, from where your drawing was, they drove over here. You're here, and they drive out over here. Do they stop? Does she get out and go into work? Does the truck keep going? I didn't see once they turned the corner past the ATM. Mm-hmm. Once she got in and they left, I left You because left. I just... Did you run into them on the road anywhere? No. Okay. Did she call you later on or text you later on? Savannah, no. Mm-hmm. No other contact with her? No. So where's Savannah right now? I don't know. Where would I find her? I don't know. Ez most egy jóval agresszívabb konfrontáció. Lényegében itt a nyomozó egyenesen megvádolta a gyanúsítottat azzal, hogy köze van Savannah eltűnéséhez. Egy ártatlan ember ilyenkor általában felháborodna a gyanúsításon, és válasz helyett inkább visszakérdezne olyanokat, mint például: miért kérdezi ilyet tőlem? Vagy mit akar ezzel mondani? És tenné mindezt látható felháborodással, adott esetben akár indulatosan is. Lee esetében a kérdést követően semmilyen érzelmi reakció sem tapasztalható, a soknak még a legapróbb jelei sem mutatkoznak, ami egy ártatlan ember esetén általában jelentkezik ilyen vagy olyan formában.
Ehelyett teljesen összeszedetten válaszolt a kérdésekre, éppen úgy, mintha már számított volna rájuk. Ezzel akaratlanul is a nyomozó tudomására juttatta, hogy már fel volt készülve az ilyenfajta kérdésekre. That's my prime objective is to find her. Definitely. I think time's running out on her. So you don't tell me this story. And then today we're talking again because I brought you down to talk to you because I found holes in that story that didn't match up. And now you're telling me another story that there's holes in this story that does not match up. So where's Savannah? I don't know. I want to find this girl. I need to find her. I understand. And here's a couple reasons I need to find her. One is I'm hoping that she's still alive. And that's really, I really do, I'm holding out for that. And if she's not alive, then I think she and her family are due that knowledge. I think I think they need some closure. Because I think the reality is if somebody's, dead somewhere, a parent would want to know. I think if do you have kids? No. Whatever kind of a person she is, and I'm not about to say what kind of a person she is, because I'm not making any judgments. I'm saying that this human being is, if she's alive, then I want to find her. I need to make sure she's okay, because several days now she hasn't been around. Things happen to the human body, and people can't stand a lot of things that can transpire. But the other thing is, if she's not, this family deserves better than this. This family deserves better than somebody who works with her and who's got knowledge and won't tell the police because they're worried about their own ass. Because that's pretty cheap. I'm gonna be honest with you. And I agree. your feelings in it, I don't really care about your feelings. What I care about is finding her. So where is she? I don't know where she is. Where is Savannah? I don't know. I need to know where Savannah is so I can let her family know. She is. You don't know because you had something done with her and you weren't involved in that part? I don't know. Tell me something. What can I work with? I told you the last time I saw her. But that's not true because we have proof. Az első határozott támadás a nyomozónőtől. Ezt a pillanatot már számtalanszor elpróbálhatták a nyomozók a kihallgatás előtt, amikor eltervezték, hogy ki és mikor fedi majd fel a kamerafelvétel létezését a gyanúsított előtt. Az eltűnés körülményei most már a napnál is világosabbak, a nyomozók több ízben konfrontálták is a gyanúsítottat, aki ennek ellenére továbbra is kitart az ártatlansága és az általa fabrikált történet mellett. Ennek köszönhetően a nyomozóknak igen nehéz dolgok akadt abban, hogy valamilyen módon kizökkentsék a gyanúsítottat ebből a hazugságból. Annak érdekében, hogy megtörjék az ellenállást, a nyomozónő veszi kezébe a dolgot, és maximális nyomás alá helyezi a gyanúsítottat azzal, hogy ismerteti vele a kezükben lévő bizonyíték részleteit. We have proof, and that's why we're sitting here, Lee. At this point, we need this for her. I mean, I look at that little girl and I think of my little girl who's her age. That's who I think about. That was my little girl. I couldn't imagine. I don't care what she said about you or whatever, but my little girl is that age. Maybe and you're not telling the truth. Maybe something gets out of hand in the car. I didn't do anything. Okay, you didn't do anything, but she was in your car. She never got out of your car. She never got out of your car, Lee. We're not saying that you did anything. I'm trying to find her. I didn't say you did anything. I don't know where she is. Well, we can prove that you left with her in the car. Where is she? You got to be able to separate. We're not sitting here saying you did anything to her. I don't know. She's on drugs. Maybe she passed. I don't know. I'm not in that car with you guys. I know that she's in that car with you. I have proof of all of this. Okay, let me ask you, Lee. Then tell us now if you're being an honest man. Are you being honest? Yes. Okay, well then, let's start being honest. She never got out of your back seat, Lee. She never got out of your back seat. Video cameras don't lie. Lee. How do you know? How do you think I know this information, Lee? I wasn't there. But a video camera caught it. Tell me what happened. I don't know. What happened to her? Was it an overdose? Is that what happened? I don't know. I'm not in the car with you guys. You just said she was in your car and she had admittedly
had done heroin. Bodies overdose all the time. Is that what happens? Does she overdose? A nyomozó feltett egy alternatív kérdést, és kombinálta egy hogyan és miért javaslattal. Ennek a célja az, hogy közelebb kerüljenek valamilyen fajta beismeréshez, amivel egy lábbal már az ajtón belül kerülhetnek, és amivel új alapokra helyezhetik az ügyet. A hogyan és miért javaslat lényege az, hogy gyakorlatilag az áldozatot hibáztatja, és ezzel egy időben a minimumra csökkenti az elkövetés szándékosságát. Az alternatív kérdés célja pedig az, hogy bogarat tegyen a gyanúsított fülébe, miszerint létezik egy olyan magyarázat a történtekre, ami erkölcsileg ugyan vitatható, de bizonyos szemszögből akár érthető is lehet. Ez egy kimondottan okos húzás a nyomozó részéről, bár ebben az esetben a gyanúsított nem dől be neki. Where did you go with her? I didn't go anywhere with her. You did. No. You did. So the video camera's lying? I don't know this. I mean... Well, I'm telling you. A térfigyelő kamera felvétele kétségkívül terhelő bizonyíték, viszont önmagában nem elegendő ahhoz, hogy kétséget kizáróan bizonyítsa a gyanúsított bűnösségét. A nyomozóknak mindenképpen szükségük van egy beismerésre. Ezért továbbra is fokozott nyomás alatt kell tartaniuk a gyanúsítottat. Első körben a személyes karakterét támadják, mi alatt igyekeznek hatni a gyanúsított erkölcsi érzékére és lelkiismeretére. And now you're saying that she was sitting in your car, which all lines up with the video, actually. I'm glad that you said you got in the back seat with her. All that lines up. Walking over to her car, puncturing her tire, everything lines up. You come back to your car and going back to her car, everything lines up. But you know what doesn't line up? After that passenger door comes open and shuts, comes open and shuts, she never gets out of that car. And you drive off. She never gets out of that car. There is no green truck. And that's not right to her. We're fact finders, Lee. I don't have anything personal against you. No, not at all. No. Where did you go with her? Where did you go with her, Lee? Be human. You're a human. You're a man. Where did you go with her? I know you're not that cruel inside. Seriously. Where did you go with her? Maybe you don't know where she is now. Where did you go with her? Please. I'm begging you, Lee. Please. Please tell us. Please don't make us waste any more of our time. Just tell us. Yeah, for her family. Can you just tell us where. Can you just tell us? Where did you go? Where did you go with her then? Can you at least tell us that? At least tell us that part. Where did you home? I didn't go anywhere. I went straight home. Okay, so what did y'all do when you got home? Savannah was with you. She was with you. And that's okay at that point, but I need to know where did she go from there? Is she still at your house? No. Okay. Is she still in your car? No. Okay. Well, then where is she? I don't know where she is. Ez egy igazi áttörés. A nyomozóknak sikerült rávenniük a gyanúsítottat, hogy egy apró beismeréssel újra megváltoztassa a sztoriát, ami azt mutatja, hogy a gyanúsított továbbra is befolyásolható. Ahogyan ezt korábban is említettem, a nyomozók elsődleges célja az, hogy egy lábbal az ajtón belül kerüljenek, ami most sikeresen meg is történt. Ezzel a kihallgatás új alapokra kerül, minek köszönhetően a nyomozók rátérhetnek a pikánsabb témákra. We did some drugs. Okay. Hung out for a little. And then she said she was going to catch an Uber home. Okay. And did she call an Uber? She pulled her phone out. Looked like she was using it. I wasn't hovering over her. I was pretty high. So, I mean, I wasn't... She told me she was leaving. She walked out the door. What was going on in the back Didn't do seat? anything to- What was going on in the back seat for the doors to be kicked open? She kicked open that door 3 times, Lee. She kicked it. We saw it. Where's Savannah? I don't know. You do know. So you're going to make me and our team and this whole entire sheriff's office and every person in the community to get out there after, after they know the truth of who she left with
and sees the struggle in the backseat of your car, and you're going to make all of us go and search Jacksonville for her, when you could just easily tell me where she is? Is that what we're going to put everybody through? Think about this, all right? Sometimes people do wrong things, right? Some people make mistakes. It's what you do afterwards. I got a family that needs closure. They're now coming to the reality that she's no longer with us. I need closure for them. When stuff gets out that you guys left and all that together and all that kind of stuff, you want people to remember you as a guy who said, okay, look, I'm going to do the right thing? Or do you want your family and everybody else to think that you're some evil, heartless person who won't tell us where she is? Why would you put your family and her family through all that? I don't think you're that kind of guy. I don't think you're evil. If something got out of hand, I get it. But what do you do after that? Here's what you do. You do the right thing now. Just tell us where she is. Closure for her family. Lee, we understand. Listen, we understand. We're not trying to hem you up on anything, man. I'm telling you, I'm thinking about this girl and her family. And your family. She was serving. Please tell me where to go find her. That's how people remember you. A kihallgatás nyilvánosságra hozott felvétele ezen a ponton megszakad. Az államügyész ugyanis úgy döntött, hogy a beismerés pillanatáról készült felvételt nem engedi nyilvánosságra hozni. Annyit viszont lehet tudni, hogy végül Rodarte beismerte Savannah Gold meggyilkolását. A nyilvánosságra hozott információk alapján Lee beismerte, hogy kitörte Savannah nyakát, ezzel előidézve a fiatal lány halálát. Ezután elvonszolta a lány testét a kert végébe, ahol egy tábortűzön elégette, majd a hamvakat és maradványokat egy közeli tóba szórta. Az orvosszakértők nem tudták megállapítani a halál pontos okát, mivel a fiatal lány testének több mint a 75%-a megsemmisült. Az egyetlen konklúzió, amit le tudtak vonni, az az, hogy egy szokatlanul erőszakos és brutális gyilkosság történt. Ugyan a gyilkosság beismerésének pillanata nem publikus, az azt követő pillanatok felvételét később kiszivárogtatták. It's so stupid. Oh, fucking.
stupid. Mom's gonna die while I'm in jail. Fucking idiot, Lee. Fucking stupid. You here? This never was meant to be shit. Oh, I should have done it. Could you just tell her off and go home? Fuck Chelsea, what she thinks. Fuck what she thinks. Fucking. It's gold. I'm so sorry. Stop. Dad's fucking killed in jail. I killed somebody. Oh. Shit. I'm not nice to you. For somebody who was a bitch to you. How does that make any sense? Somebody who cared two shits about you. Over somebody else. Nice. Time to get to wear a chef coat. Fucking A. I can't believe what you did, Lee. I can't believe what you did. Oh my God. It's not supposed to be you. This is not supposed to be you, Lee. It's supposed to make something of your fucking life. Everything. Going places, man. Your fucking head. Could've just told her to leave it alone. Ezután Lee-t előzetes letartóztatásba helyezték, és a megyei Duval börtönbe szállították, ahol az óvadék kérelmét elutasították. Az ellene szóló temérdek bizonyíték ellenére Lee a bíróság előtt ártatlannak vallotta magát, és ezt azzal indokolta, hogy ami történt, az egy jogos önvédelem volt. Ami önmagában is egy elég vicces történet,
Tekintettel arra, hogy Lee egy 180 cm magas, 74 kilós férfi, míg Savannah egy 152 cm magas, 42 kilós lány volt. Lee állítása szerint halálfélelme volt, és a saját életéért küzdött, miután a kislány számtalanszor pofon vágta. Mire ő megragadta a lány nyakát, és egy roppanást érzett, ekkor realizálta, hogy eltörte a lány nyakát, aki azonnal belehalt a sérülésbe. Habár ez a magyarázat mindenki számára elég hihetetlen és szürreális, mégis elegendő volt ahhoz, hogy Lee vádalkut kössön a bírósággal. Így a korábban várt életfogytig tartó szabadságvesztés helyett 2020 nyarán a bíróság 40 év börtönbüntetésre ítélte Lee Rodartet, aki cserébe bűnösnek vallotta magát halált okozó testi sértés bűntettében.